audible to all? This call is now being recorded. To all? सर किसी सुबह जाऊनी May I audible to all? Yes, ma'am. Okay, very good morning to on one and all. I am Good your morning. counselor, Nirupama Mishra. Um, may I audible to all, na? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. यस मैम Yes. Okay. Okay. Today our topic or our paper is MLII-101, which is known as the Information System and Services. This is and we are not wasting the time to introducing myself or yourself. We will start the topic because it is a very important and very essential topic. Those are a very quickly connected to the users and the best of the library and information centers. And also maximum questions are arised under these papers in variety of the competitive exams. So we are not wasting time for introducing or anything. We have just started the concept. Actually, this is your four blocks are there. You know, are there. See, this paper is belong to the four blocks, and every block have some units. So we have get two classes from these papers. I have the information. I am just taking the two classes based on the this paper. So I will divided the two classes on the two blocks. Today we have discussed about the block 1 and block 2. Block 1 is known as your 4 units and block 2 also have the 4 units. Uh, may I audible now? Yes, ma'am. Okay. You all are based on the Odisha or the was out of Odisha? You all are based on the Odisha, na? Yes, यस ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. okay. Then let's start. ଯଦି କେହି ନ ବୁଝିପାରିବ ୟା ଫିର କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସେସ୍ ହବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ ତମେ ଲେଖିପାର ୟା ଫିର କହିବି ପାର ବଟ୍ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାର ଏଇ ଟପିକ ଗୁଡାକ କାରଣ ଏଇଟା ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲି ପାଠଟା ଆଉ ଏଇ ପାଠଟାର ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ହଉଛି କଣ ନା ଏଇଥିର ମାକ୍ସିମମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମର କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ସାମ୍ସ ଗୁଡାକରେ ଆସେ ଏଇ ପେପରରୁ ବେଷ୍ଟ କରିକି. So this is not about the library or data centers or back centers. It is based on the how the information grow in the every aspect of our society and how could the library and the information centers are balanced and connected to the every people. Those are connected to the economical and social consent of our society and development of our world. So first unit is cover the information institutions, evaluation, growth, function, and type. Okay, you all are know what is the information. Information is that which is connected of every aspect of our life. So information ଗୋଟେ ଏମିତି ଟର୍ମ or ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବୁଝିଛେ ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି. It is come to the information society. Why information is overloaded in our society? Because we people are belong to development and our society, our concept information, our educational panel, our political content, our defense content, all are going to be developed in every aspect of the branch. According to many scientists, the information is overloaded in our society. That's the reason we are living in our information society. The information society is rapidly transformed from the modern society and it is known as a knowledge-based society. And knowledge-based society is overlapped from the every pattern of the content and it will be connected to the every aspect of our organization. And our information managers are control all the assets and all the performance which will be donated or which will be connected to the society development program. So modern society are rapidly transforming into the knowledge society. मने रखो जो society रे तमे रखुचो it will be defined by the information society or known as the modern society. Modern society should be developed and transformed from another society that is known as your knowledge-based society. What is the concept of the knowledge-based society? It is generally interact and recently
will be connected to the every ongoing process or research process in our era. In the present scenario, we have discussed that the every in this pandemic, in this present scenario, in this pandemic, we all are most of the students, most of the persons are using the YouTube, using the WhatsApp, using the Facebook network, using the online resources because the source of the people connected is should be lost. आमे बाहर को जाई पालेनी कुआडे जाई पालेनी लाइब्रेरी को जाई पालेनी तो आमे यूज करले का ऑनलाइन सोर्सेस और या तो कुछ ई रिसोर्सेस so this is our knowledge based society because we are belong to आमे साधारण भाबरे गोटे परोटा तयारी करो गोटे पनीर तरकारी तयारी करो तो आमे बेस्ट करूछ ऑन द सोर्स ऑफ नॉलेज a source of knowledge or ame jodi kahiba this is the consistency way ei way re ame information ko jete important doche knowledge ko jete growing asset re dekhuche to ame jo society re rahuche takko information society na kahi scientists mane it will be connected that it is and the knowledge based society. So what is the knowledge based society? Na knowledge based society out ki modified kara gala it is known as the knowledge based economic society. knowledge based economic society. What is the knowledge based economic society? ये आउ गोटे concept आसीगला मन रख प्रथमे प्रथमे आमे जो सोसाइटी रे रहुचे that is known as modern society or known as the information society. Information society जेते बरे ओवरलैप करि गला सब जगह रे हमरो लोडेड इंफॉर्मेशन आसिला सेते बळे सेटा रैपिडली ट्रांसफॉर्म हे गला फ्रॉम द नॉलेज बेस्ड सोसाइटी. एबे आमे नॉलेज बेस्ड सोसाइटी जानि गले नॉलेज बेस्ड सोसाइटी को आमे पुणी पदर कहि दोचे कोन it is and the knowledge based economic society. What is the knowledge based economic society? ये आउ गोटे नुवा जिंस आसीगला ना it has been generated from the interest of the recent years. एई अल्प किछि दिन किछि वर्ष 10-12 वर्ष भितरे आमे देखिले knowledge and information both are control our society and our economical consent. ताले executive as known as that आमे एई जो economical based society को कोन कहि परिबा ना it is and the explanation of the information explore होची discover होची per day information discover होची explore होची scientists माने research करूछंती in and the design it from the better future से माने design करूछंती हम future ता केमती better हे परिबो for those new social and economical models formulation of the information and based on the knowledge which has been circulated in every aspect and gain the responsibility from the information institutions to improve the society day by day. That means information societies गुड़ाकर जो research होती जो activities होती this is over controlled by the information. एगुड़ा सब किए handle करूची ना information institutions. ए institutions गुड़ाक ए जो information गुड़ाक grow करूची ताको control करूची ताको balance करूची ए balance ता करूची से कौन करूची it will be implicated in our society and it will be control all the assets of our society. It is known as your knowledge based economic society. Did you got that? Did you all got that? What is the economic society? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next come to the evaluation of the information centers or information institutions. एटा जानि गले नॉलेज सोसाइटी कोन इन्फॉर्मेशन सोसाइटी कोन देन कम टू इवैल्यूएशन हाउ इट विल बी मु पूरा चैप्टर्स तमरो सिलेबस अनुसार जाउची तो जहा पाखरे तमर पाखरे सॉफ्ट कॉपीज अछि जदि क्लास रे बसिला बेले पेन और पेपर धरिछो जस्ट पुट डाउन मु जहा जहा कहूची से पॉइंट गुडा का पुट डाउन करो तापरे तुमको जते बेले बुक को तमे जीवो सेतबेल को तुमको रिलैक्स फील हबो एंड तमे दिनस गुडा को बुझी पारिबो जदि खाली इयरफोन दे सुनुछो तले तमे मे बी किछि रिसीव करि पारिबोनी just put your phone, pen and paper to just write down whatever I told that the basic points are there. So evaluation of ICT or information technology or information society, how could we or you all are belong to the information society and how could it will be evaluated? Now knowledge evaluation should be easy by the every asset. Every asset सब society रो सब part रे जोटी information available अछि जोटी information available for every आमे library science रो प्रथम concept रे पढ़ले information for all book for all information for all that means कोन सब काम पई की information दरकार जने agriculture कोठी ता पई की information दरकार जने रोसई कोठी ता पई मध्ये information दरकार जने simply किछि design करबा एबे तो आजिका डेट रे जदि 2019 तो 2029 कथा कहबा आमे देखिले हम सब काम रे
आमर इंटरनेट दरकार आमे गूगल रु आम गूगल गुरु को पचार दउछ कोन सी आंसर तुमको इजिली दउछ so every information should be reacted and enacted by the source of knowledge ताहले सेही source of knowledge को आमे केमिति इवैल्यूएशन करिबा तो फर्स्ट नबा इंफॉर्मेशन क्रिएशन और नॉलेज क्रिएशन तमरो नॉलेज किए क्रिएट करूची ताकू जानले आमे इवैल्यूएशन इजीली करि परिबा तो आमे इवैल्यूएशन पार्ट ताको इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस और इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस will be divided into the three aspects. One is knowledge creation, second is knowledge processing, third is knowledge collect and circulation. First, those are information created. Those institutions are creating the information like your universities, like your research centers, laboratories, anywhere where the information should be created or discovered. And second one is your information processing. Those the information as in processing way like your journals, statistical data organizations, your publications house, those are the information processing. They collect all the information, those are already created by the authors or any scientist, and it will be manageable in a proper way, and it will be produced to the users. And third thing was those are collect the information and also circulate the information. That is your information centers and libraries. Those are collected the variety of information and also provide to the users. This is your the evaluation of institution of information institutions, and all the assets are divided into the three assets, three era. We can say that the growth of information and information society should be based on the three era. What is the era? First one is a discipline oriented information transform or knowledge from the knowledge. That means knowledge for the knowledge. It will be divided that if the bibliographical information, if the information is available any conference, any seminar, कौन सी गोटे seminar होची, workshop होची, जोटी information आमे भी class करूचे, it will be get the information मु तुमको कहूची, तमे receiver है कि सुनुचो, मु तमरो sender. तो एई जो process गुड़ा को हुए associate with the academical and research institution, learn society ताको कौन करे, receive करे and promote करे नुआ नुआ information तैयारी करिया ପାଇଁ कि से जो ट्रेडिशनल सिस्टम रे आमे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करू दैट इज नोन एज द फर्स्ट एरा योर डिसिप्लिन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म. नेक्स्ट वन इज योर मिशन ओरिएंटेड. इट विल बी known that the mechanism should be created to provide the information support to the mission oriented like your NASA, like your AIMS institutions जोठी research होची and research रो information ता और knowledge ता grow होची और theory होची. This is your mission oriented information transform. Okay, then आउ गोटे कोन आसीबो थर्ड रे, that is problem oriented. Suppose जेमती एबे तमरो pandemic आसी, ए pandemic रे आमे कोन करले देखिले जे हमरो मेडिसिन वैक्सीन दरकार, तो वैक्सीन पई सब रिसर्च सेंटर्स गुडा का रिसर्च कला, लैबोरेटरी गुडा का रिसर्च कला. That is your problem oriented. If there is a problem, we should get the solution. This is your connected to the information society era. So after the evaluation, we get that the type of information centers. So the खाता कलम धरिछो, just write down the type of information centers. Information centers को हमें कौन जो लिविंग सोसाइटी रे हमें रखुछु सेटी इंफॉर्मेशन सोसाइटी टाको और इंफॉर्मेशन सेंटर्स गुडा को हमें कौन कौन केमिति देखुछे और को प्रकार इंफॉर्मेशन सेंटर्स गुडा को सोसाइटी रे अवेलेबल अछि. फर्स्ट वन इज योर लाइब्रेरी. लाइब्रेरी विषय में किसी कहूनी कारण तुम लाइब्रेरी विषय बहुत जिन जानी. फर्स्ट सेंटर इज योर लाइब्रेरी. सेकेंड इज योर डॉक्यूमेंटेशन सेंटर. मुझे टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर. फर्स्ट वन इज योर लाइब्रेरी, सेकेंड वन इज योर डॉक्यूमेंटेशन सेंटर. डॉक्यूमेंट अच्छा लाइब्रेरी रे आमे लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ द स्टोर हाउस ऑफ द नॉलेज आमे जानिछु. आउ कोन हुए ना लाइब्रेरी इज द कलेक्टेड ऑल द प्रिंटेड एंड नॉन प्रिंटेड मटेरियल्स फ्रॉम द circulate of the information or circulate to the users or need of the users. ये सब हमें जानिछु. But what is the meaning of documentation centers? Documentation centers कहले कौन बुझो ना, it is emphasized towards provision from the information contained in the document rather than servicing the document themselves in the situation provide way from the emerging of the new broad of knowledge. That means new broad of knowledge जहाँ आसुची और आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार पर आमे देखिले लाइब्रेरी रे आमे केवल ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन को फोकस करूचे. लाइब्रेरी रे तमे
आजिका लाइब्रेरी गुड़ा करे तमे बहुत गुडे इनफॉरमेशन पाउछ जो गुड़ा टेक्निकली अवेलेबल बट सेकंड वर्ल्ड वार 1980s गुड़ा करे लाइब्रेरी ओनली फॉर द ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट एसे केवल ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट ही अवेलेबल होउतिला अदरवाइज अदर इनफॉरमेशन और अदर सोर्स ऑफ नॉलेज गुड़ा एते मात्रा रे अवेलेबल हो नथिला तो सेही समय कौन है ना डॉक्यूमेंटेशन सेंटर गुड़ा रिप्लेस कले क्या लाइब्रेरी कौन पाई कि ना तो documentation center are attached with the institution those are based on the research and development and business house and industrial enterprises government department they are collecting maximum information from those sources ସେମାନଙ୍କ source of documentation center ର source of knowledge କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ସେମାନେ ନା ଯୋଉଠି research and ଯେମିତି ତମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ IOP ଅଛି ଯେମିତି ତମର ଏମ୍ସ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଛି ଯୋଉଠି କଣ ହଉଛି research ହଉଛି तो जोटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स गुड़ाक होतिला बिजनेस हाउस हैला इंडस्ट्रियलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैला गवर्नमेंट रो ऑर्गेनाइजेशंस हैला एई सब जगह गुड़ाकरू लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करि पारु नथिला बट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर कैन बी collect all the information from that source of knowledge and that the reason the documentation center were divided in the many institutions सेति कि कोन करा गला ना डॉक्यूमेंटेशन सेंटर को बहुत गुडे पार्ट रे हमें डिवीजन कर देले कौन केमिति पार्ट रे डिवीजन कले ना फर्स्ट गोटे आमे लखिले दैट इज नोन एज अ लोकल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जदि रंगनाथन कर तमे पढिथिबो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम 5th फ्लोर रे ताल तमे जानिथिबो केमिति गोटे लोकल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर थारु कलेक्ट करि पारे इंफॉर्मेशन केमिति कलेक्ट करि पारे ना जेमिति गोटे लोकल सपोज यू आर बिलोंग टू द भुवनेश्वर भुवनेश्वर रे गोटे लोकल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर तमे तयारी करिवो जोटिरा काम हबो कोन ना गवर्नमेंट suppose you are connected to the IOP Institute of Physics Institute of Physics रे तमे काम करूछ तमे सेठी पढुछ रिसर्च करूछ तमरो गोटे इन्फॉर्मेशन दरकार हैला तमे कोन करबो तमे यू कनेक्ट टू द रीजनल सेंटर तमे रीजनल सेंटर को जाउछ रीजनल सेंटर तुमको नेशनल रेफर करछ नेशनल तुमको इंटरनेशनल लेवल पर्यंत नै पारिबो so this is you the आमे आपको कहूछ decentralization process or one library a small library in a basic area will be connected to the international level. This is the priority of the documentation center. Nowadays, it is also available in the library content, but in the time of the Second World War, it will be only available from the documentation center. सेतबेले library सेतिकी capacity नथिला से तुमको international level रो information आनिकी देई परिबो. But documentation center international level रो information users को provide करि पारथिला. सेति पई कि जो जकर गुडा करे research and information रो बहुत मात्रा रे growth होतिला से सब जगह लाइब्रेरी को रिप्लेस कर देला कि ना डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ओके देन थर्ड इज योर सेंटर दैट इज नोन एज द इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर what is the meaning of information and it will be analysis and it is a center that means the activity of the most successfully of that centers are in the part of the science and technology that means कौन होची ना information technology जोटी information को analysis करा जाउची based on the science and technology this is known as your information analysis center आरो जदि आमे गोटे proper definition खोजिबा ताले कोन पाइबा ना the information analysis center is a formal structure government and united essentially established from the purpose of acquiring selecting storing retrieving evaluating analyzing and repackaging of the bond of information that means much of information गोटे दीटा जर्नल नो much of information जो तो आमे पाई परिबा आ सब तक information गुडाक analyze हेची acquiring हेची selected हेची suppose you are a doctor and you get a appointment to a patient those are in the very critical condition suppose गोटे मेडिकल दा गोटे डॉक्टर रिसर्च करछि से कोन करूछि ना गोटे नुवा करी गोटे ऑपरेशन करबो तार दरकार को डिजीज रे ए डिजीज से लोक को सपोज डायबिटीज अछि ब्लड प्रेशर अछि XYZ जहा जहा डिजीज अछि से डिजीज ऊपर से ता पाखरे सफिशिएंट इंफॉर्मेशन थिले से थिएटर को जाई परिबो ऑपरेशन करि परिबो तो एई जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन गुडा को यू के सेतबळ को जदि लाइब्रेरी को जीवो लाइब्रेरी कोन कहबो वेट एंड विल प्रोवाइड द बुक तुमको से बही दब तुम बही पढ़ी कि डॉक्टर पेशेंस अच्छी से जीव ऑपरेशन थिएटर को ऑपरेशन करने इट इज नॉट पॉसिबल
से कौन बुझिबो ना एई केमिकल ए इंजेक्शन रो कौन मेरिट डिमेरिट अछि वगैरह वगैरह से टिके एक्सरसाइज कर दबो तापर जीवो तो सेति पई कौन दरकार ताको सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन दरकार and the information analysis center are those centers those are providing the selected and repackaging information. What is the meaning of repackaging? Already it will be packaged and it will be repackaged. That means already information are available. We are got all the ମୁଁ ଯେମିତି ତମକୁ ଏବେ ଗୋଟେ notes ବୁଝଉଛି या फिर ତମକୁ ଯୋଉ ପାଠଟା ତମର already books ରେ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ systematic edit କରିଦେଇଛି ଯୋଉଟା ତମେ easily ବୁଝିପାରିବ. This is the repackaging. And if we will get all the repackaging information or all the selected information in a one format, that is known as the information analysis center. ବୁଝି ହଉଛି ମୋ କଥାରେ ପିଲେ? Yes, ma'am. ବୁଝି ହଉଛି ତ? ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଠି ନ Yes, ବୁଝି ma'am. ପାରିବ ପ୍ଲିଜ ମତେ କହିବ ଯେ ଆମେ ବୁଝି ପାରୁନୁ ବୋଲିକି ତ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଇଜି କରିବି କାରଣ ଏଇ ପେପରଟା ଟିକେ ଟଫ୍ ଆଉ ଏଗୁଡାକ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆସେ ତ ନେଟ୍ ଏକ୍ସାମ ରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆସିବ ତମେ ସେଗୁଡାକ ନ ଜାଣିଥିଲେ କ୍ଲିୟର ନହେଲେ କରିପାରିବନି okay then come to the what is the designing of information ଏଥିରେ ଆର key activities ଗୁଡା ଏ center ରେ କଣ ରୁହେ ନା it will be analysis interpretation about all the research and development work ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ଲାଇବ୍ରେରୀର କାମ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ or school college ର library ର କାମ କଣ they are collected all the information those are based on the curricular or syllabus ଗୋଟେ ବେସିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ର କାମ ହଉଛି ସେ ସିଲାବସ ଅନୁସାରେ ବୁକ୍ କଲେକ୍ଟ କରିବ और ଅଦର ରେଫରେନ୍ସ ଇନଫରମେସନ କଲେକ୍ଟ କରିବ ୟୁଜର କୁ ଦବ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ସେଣ୍ଟର ରେ କାମ କଣ ହେଲା it will be collected all the information those are available country or by the international consent and it is based on the business based on the entrepreneurship based on the government agencies anything okay documentation center ର କାମ ଏତିକି but information analysis center ର କାମ କଣ ହେଲା all the information analyzed synthesized and repackaging and it will be collected in the time and provided in the time to the need of the users and it will be connected of the every subject specialist ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି information analysis center ର ଗୋଟେ best criteria it will be developed and it will be created by the subject specialist ତମେ ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଦେଖିଥିବ ନେଟ ରେ ବହୁତ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବ ବଡ ପିଲା ହେଲଣି ନେଟ ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବ ଦେଖିଥିବ ବାହାରୁଥିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହାରୁଛି ଯେମିତି ତମର ନାଇଜରରେ ବାହାରିଲା ଲେଖୁଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଫ୍ରମ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ବାହାରୁଛି ଲେଖୁଛି MLII with biology MLII with the computer science MLII with the master degree in social studies କଣ ପାଇଁ କି ନା ସିଏ ସେଇ ବହି ଗୁଡାକ ହିଁ maximum books are available in their libraries or information centers and semane gote general library nuhanti they are providing the synthesized and selected information to their users next 3 pore 4 point re tamara asila ki na au gote type asila that is known as your data center what is the meaning of data center ye au gote prakar library kon ye asire esire kon hue na data must be collected progressed and organized so to facilitate is the utilization that means ame ethire jo data guda ko rakhiba और जो इफेक्टिव डाटा गुड़ाक यूजर रा आवश्यकता अच्छी और यूजर नीड करूची सेही डाटा गुड़ाक रखिबा एंड ताको केमिति रखिबा ना इट विल बी मैनेज एंड an effective and a proper manageable way रे जो इंफॉर्मेशन और डाटा गुड़ाक आमे कलेक्ट करिके ताको गोटे नॉर्मल वे रे न रखिकी सिलेक्टेड मैनर रे रखा जिवो and it will be survey from the users in the variety of methods in the data center local data center are there those are connected to the national data centers are also connected in the international levels and the three major components are there first one is your data sources where the information are stored or information are collected in that way it will be analyzed and specialized from by the subjects and it will be further analyzed or further organized in a database and all the database are connected to the users login content and if the users want to information in the data center they are connected to the database they are collect or select the provide the, all the information this is the your data center रे कोन हला ना गोटे सोर्स ऑफ नॉलेज रहिला जे कोन करबो ऑल ओवर वर्ल्ड रो information source को collect करिकि ता source रे रखिला
all the sources are connected to the database, and all the database are connected to the users. If a user want to the information, or users directly connected to the database and they search the information, if there is any consistency knowledge are not applicable in database, the database search from the sources. That means प्रथमे रहिला कोन तमरो सोर्स ऑफ डाटा, सोर्स ऑफ डाटा गुडा को सब सब्जेक्ट को नेकी तयारी हैला कोन तमरो डाटाबेस कनेक्ट हैला यूजर संगे। यूजर जेतेबेले इन्फॉर्मेशन सर्च करिवो कोडु सर्च करिवो डायरेक्ट डाटाबेस को, जदि डाटाबेस से इन्फॉर्मेशन पाउनी से कलेक्ट करिवो कोटु सोर्स ऑफ नॉलेज रो सोर्स ऑफ डाटा रो। दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ द डाटाबेस कॉन्सेप्ट। ना डाटा बायस अछि ना नहीं, तादरे लॉजिकल इन्फॉर्मेशन अछि ना नहीं, सेटा ठीक ऑथर पब्लिश करछि ना नहीं, तार आईएसबीआई नंबर ठीक अछि ना नहीं, ए सब इन्फॉर्मेशन गुडा का हमें कलेक्ट करबा। दैट इज डाटा कंट्रोल। देन डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, दैट मींस डाटा शुड बी or not, it will be connected by the process of the author. After that कौन करिबा ना, data should be organized and structurable in a mannerable way. data को organize करिबा, structure करिबा गोटे mannerable way रे, तापरे डाटा को डिस्क्राइब करिबा, डाटा को यूजर पाख को पहुंचबा। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द डाटाबेस सेंटर्स। डाटाबेस सेंटर्स रे एति की काम हुए। प्रथमे कोन हैला, डाटा कलेक्ट हैला, डाटा कंट्रोल हैला, डाटा कॉन्फिडेंशियल और नॉट सेटा को वेरीफाई करा गला, डाटा को ऑर्गेनाइज करा गला, देन डाटा को सर्कुलेट करा गला और रिट्राइव करा। ए 5 एक्टिविटीज आर डन इन द डाटा सेंटर्स। दिस डाटा सेंटर पर आमे कोठो को आसीबा ना, रेफरल और क्लियरिंग सेंटर्स। रेफरल सेंटर कोन, आमे रेफरल माने आगुरु बहुत थोर पढिसे, रेफरल सर्विस, रेफरल सेंटर। रेफरल माने कोन होची, जोटी इन्फॉर्मेशन हमको के रेफर करि परिबो और हमको के गाइड करि परिबो वेयर द इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल और नॉट। ओके, अच्छा ताहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, आज तारा प्रॉपर मीनिंग हमें खोजबा ताले कोन पाइबा ना, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द सर्कुलेशन ऑफ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज। इन्फॉर्मेशन यूजर पाखरे पहुंचिया ପାଇଁ कि बहुत गुडे एक्टिविटी सेंटर बहुत गुडे काम करथांती। दोज आर नीडेड टू बी प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेटेड बाय द एजेंसी फ्रॉम देयर इफेक्टिव फंक्शनिंग। से माने बहुत गुडे एजेंसी सहित कनेक्टेड हेइथांती। से एजेंसी रो काम कोन होची ना, इन्फॉर्मेशन यूजर पाखरे पहुंचेबा। This is the reason to the way from the establishment of new kind of organization is known as the referral center. It is to serve as the intermediary, directing those who have query and those have actually needed the basic information. They are technically advised by the subject experts, and the organization as well as the individuals information are provided by the specialized knowledgeable persons. Okay. ताहले कोन हैला रेफरेंस सेक्टर रे ना, एथिरे हमें स्पेशलाइज्ड इन्फॉर्मेशन से लोक मानन थारो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करले पर्सन साइंटिस्ट मानन को सहित कनेक्टेड करै परिबा काको यूजर्स को। तमे जदी एलआईसी लिंक को जाइथिबो, देखिथिबो एलआईसी लिंक रे गोटे डिस्कशन, एलआईसी लिंक समस्त यूज करथिबो। एलआईसी लिंक गोटे लिंक जोतरे बहुत गुडे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होची बेस्ड ऑन योर लाइब्रेरी साइंस। सेतिरे गोटे सेंटर गोटे बॉक्स अछि, सेतिरे लेखा आइछि जे ask to anything और गोटे डिस्कशन रूम्स अछि, सेतिरे तमे लॉगिन कले बहुत लोक सेतिरे अवेलेबल थांती। बहुत गुडे आम कंट्री रो बहुत पार्ट रो लोक माने आमे सेति ओपनली कोनोसी भी टॉपिक रे गोटे डिस्कशन करि पारे। दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ द रेफरल सेंटर। सेमिति बड़ बड़ इंस्टीट्यूट गुडा करे एई सब दिनस गुडा का इन्फॉर्मेशन गुडा को यूजर्स पाखरे पहुंचिया पई कि एमिति बहुत स्पेसिफिकली सेंटर्स गुडा का थाए जोथरे स्पेशलाइज्ड इन्फॉर्मेशन गुडा को हमें एम्फसाइज करथाउ। तो referral centers are the resource for coordination of the include the professional societies, universities, research, bureaucratic universities, government agencies, variety of national and international level libraries, testing of the variety of institutional experts. तो रेफरल सेंटर तुमको कौन करेबो ना, फर्स्ट प्रोफेशनल सोसाइटीज सहित कनेक्ट करै परिबो, यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर्स गुडा सहित कनेक्ट करै परिबो,
गवर्नमेंट एजेंसीज टू इनफॉरमेशन कनेक्ट करिवार अछि किसी इनफॉरमेशन कलेक्ट करिवार अछि से करै परिबो then you connected to the variety of the national and international level libraries testing situations personal export individual experts and referral center might be receiving requests by the letters by the personal visit or maybe your letter କୌଣସି ବି ଜିନିଷରେ ତମେ referral center କୁ information ଆଣି ପାରିବ this is your information centers ର କଣ କାମ ଅଛି ଏତିକି ସେଣ୍ଟର୍ସ और ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଯାକକୁ ଆମେ କହିପାରିବା this is are the those are the 5 basic information centers those are available in the world and come to the Indian situation ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଇଣ୍ଡିଆରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି with the examples ତାହେଲେ ଆମେ କଣ institutions or all the information centers in India are divided into the three parts. First one, this is under your aesthetic part or known as the your historical part. During the development of libraries, documentation center, government agencies, those are not included to provide the information and essential information in the electronic environment. They are providing information in the traditional way to the users in the consent need. Consent means it is an emergency need if the users are in the emergency need, the library or documentation center can be provide all the information. Second timing is your 1950 to 1960. It will be developed the ISIR, DRTC, CSIR, NISR, variety of institutions are developed, variety of information centers are developed in that area. And third one is your 1972 onwards. Nowadays, that is the National Medical Centers, your NASDOC, InfluNet, DELNet, variety of organizations or information centers are developed in that way. This is your first unity, which is covered by the information institutions and information centers. Okay, next unit is covered by the information centers type and their organizations. First unit बुझीला first unit रे बुझी परलो yes ma'am information center को yes ma'am then second को जिबा Yes, ma'am. again second होला कोन ना information center type and their organization एथिरे आमे जानले information center कोन अछि एथिरे जानिबा information center कोन काम आ से केमिति डिवाइड है okay let's start with the history information centers history so John Peer Library of the Chicago ro gote library will be recognized that the need of the specialized type of the library services and also early in the 1946 से कहबा कथा कि all over the world रे 1946 around the information centers are developed and organize a department called research information services which we offered the industrialists various kind of information services to the users. It is known as the first primary concept of the information center. 1946 रे चिकागो रो गोटे रिसर्च लाइब्रेरी डिफाइन कला जे प्रथमे वर्ल्ड रे जेतबळे रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज गुडाकर प्रायोरिटी बढ़िला ऑपरेटिव बढ़िला सेतबळे आमे गोटे नुवा सेंटर खोजिले दिस इज नोन एज योर इंफॉर्मेशन सेंटर ताहले व्हाट इज द इंफॉर्मेशन सेंटर एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इंफॉर्मेशन सेंटर और डॉक्यूमेंटेशन सेंटर भितरे आमे जदि कंपेयर करिबा ताहले इंफॉर्मेशन सेंटर किए the information center provides the information sources emphasize of the information content but documentation center carry the activity on the documentary sources that means information center gote emiti center je information को source of knowledge nela emphasize kala information collect kala storage kala and user को provide kala but documentation center that carries the variety of activities to collect the information jemti tamku mu purva thara कहली the documentation center ra kamo hela to connect all the agencies collect the information and provide the users and it will be the carry out variety of activities but information center as focused on the source of knowledge and how will the source of knowledge should be arranged in a systematical manner how the information should be connected to the users this is your information center ताले जदि डेफिनेशन को जिबा ताले कोन जानिबा ना बेसिकली the selecting the acquiring storage and retrieve the specific information
in the response to the request. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ यूजर्स रिक्वेस्ट करूची तार रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्स करिवो इनफॉरमेशन को सिलेक्ट करिवो एक्योर करिवो स्टोर करिवो and further retrieve करिवो and also abstracting and indexing all the information, those are very essential from the part of the user's need. And it will be provide all the response information to the document in the and general गोटे documentation center रे काम होला जे information को collect करिबा user रो need अनुसार दबा but information center रे काम होला information को collect करिबो user रो need थाउ न थाउ तार एटा गोटे service of the part से information को automatically provide करिबो तापर जिबा कोन ना functions of the information center रो functions कोन now organizing with the library as a unity with the responsibility to the parent of the organization. That means the information center is not the part from the library, it is and the part from the library. ये library to अलगा नुहे library सहित library गोटे part है कि रहिबो आर काम कोन library जति कि services दिया जाउची ताकू टिके broad करके ये services provide करिवो and the organization who is changing the key form is the services that covered by the cooperation of the library. The R of fees, R of structure, R of circulational information, sabutaka it is and the part of the library and R of construction work and organizing work madhya part of the library. An organization that belong to the library collected provide the information and information centers are emphasized on the activities, on the production and amount of the intellectual effort of the users. आर काम कौन हुए ना ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द लाइब्रेरी रो कौन एक्टिविटीज अछि जाको हमें एम्फासाइज करि परिबा अधिका टिके टेक्निकली डिवाइड करि परिबा एंड यूजर्स पाखरे इंफॉर्मेशन को ठीक समय रे पहुंची परिबा ताले कम टू द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स कौन सेंटर्स अछि आ लाइब्रेरी सहित से केमिति कनेक्टेड द इंफॉर्मेशन 1950 बेलु को ही हमें देखिले the information centers are in develop and it will be replaced day by day from the library को replace कला कौन पई कि ना library रो काम होला collecting disseminating okay okay 1 second मो स्क्रीन शो करू छी Yes, ma'am. स्क्रीन शो करू छी Ma'am. Yes, ma'am. But clear हुई ma'am. okay let's start library information centers it will be centers in mostly developed in the 1950 it will be divided in the library and the information centers library रे हमें कौन कले ना collecting disseminating retrieval and the scientific methods ए scientific thinking गुडा को हमें library रे select कले information provide कले but information center रे कौन कले collect as well as the interpreted the collecting materials from the users basically replacing and the specific libraries ये कौन कला ना स्पेशल लाइब्रेरीज गुडा को रिप्लेस कला कि इंफॉर्मेशन सेंटर एंड ये सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन यूजर को प्रोवाइड कला बट ये कौन कला कलेक्ट कला इंफॉर्मेशन को स्टोरेज कला रिकॉर्ड को एंड साइंटिफिकली वे रे यूजर्स को प्रोवाइड कला so if we are follow the chain of the procedures changing aspect may be as a three level जेतेबेले लाइब्रेरी कन्वर्ट हला इंफॉर्मेशन सेंटर्स को केमिति हला ना तीनटा लेवल को हमें फॉलो कले फर्स्ट वन इज बेसिक लेवल okay second one is intermediate level third is your highest level basic level रे कोन हला basic level replace the specific library collections that is acquiring the materials answering the queries and journal literature etc this is your basic level रे हमें कोन कले ना replace the special collections of the library जो special collection थिला ताको replace कले acquiring the materials जो materials हमें library acquire करूथिले ताको modify कले they answering the queries आमे जो लाइब्रेरी रे जहा क्यूरी रे आसुथिला ताको आमे आंसर कले से क्वेश्चंस गुडा कर आंसर कले and provide the journal literature from the users ए journal literature indexing abstracting ए सब को आमे प्रोवाइड कले यूजर्स को then next year is intermediate level एथिरे आमे कोन कले ना फोकस ऑन द स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट फील्ड आमे एथिरे कोन कले स्पेशल सब्जेक्ट गुडा को इंट्रोड्यूस कले carry out the retrospective search एथिरे हमें कोन कले ना retrospective search और गोटे नुवा टाइप रो सर्च को रिप्लाइड कले दैट इज नोन एज योर द
A union B, B union C, variety of the logical constant को use करके हमें information search करिबा ପାଇଁ कि लागिले. Then bibliographical information देले, bibliographical like your abstracting, indexing, literature search technique use ए सब introduce करले कोठी libraries गुडा करे. Then CS and SDI services देले. That is this is the reason the library should be convert from the library to information center. केमिति हला फर्स्ट असला बेसिक लेवल, सेकंड हला intermediate level, and third को जिबा कोन ना highest level. In the highest level, focus on the new look like information consultation, information evaluation, information repackaging, and many things. आमे कोन करले ना जो information को आमे कलेक्ट करिथिले, जो information आमे library रो काम कोन थिला ना collect all the printed and non printed materials provide to the users. এই কনসেপ্ট টাকু বাহারକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ କଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ରିପ୍ଲେସ କଲେ ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଇନଫର୍ମେସନ ସେଣ୍ଟରରେ କନଭର୍ଟ ହେଲା. ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ ପାଇଁ କି କନଭର୍ଟ ହେଲା, କ'ଣ କେମିତି ହେଲା? Yes, ma'am. ଓକେ, ଦେନ୍ କମ୍ ଟୁ ନିଡ୍ ଅଫ ଦ ଆଇସିଟି. ଆଇସିଟି ର ନିଡ୍ କ'ଣ? ମୁଁ ଏଇ ନୋଟ ଟା ତମକୁ ଦେଇଦେବି, ପର୍ସନାଲି ସେୟାର କରିଦେବି, ତମେ ନେଇଯିବ, ହେଲେ ତମକୁ ଟିକେ ଇଜି ହବ ବୁଝିବା ପାଇଁ କି. Need from the IC. IC means information center. कौन पाई की information center दरकार ना variety of the information sources. एबे आजिका डेट रे information sources much and more variety are available. कोठी तमे जते बळे गूगल रे भी सर्च करूछो तमे देखुथिबो information बहुत गुडे सोर्स रे available होची, बहुत गुडे फॉर्मेट रे available होची. तमे जदी सिंपली लाइब्रेरी मारिबो 1000 पेज कवर करूची. So variety of information and variety of source of information are available. It will be controlled by one panel, that is your information center. And it is rising the cost of document. The cost of document is very high. It is the reason we have a center where all the information are available. We can get easily all the information in a one platform. That is your information center. Another is your emphasis of the services. Okay, emphasize your services. Variety of services are provided by the information centers like your house. Like your interlibrary lending books, interlibrary loan, photocopy services, documentation delivery services, reference and literature services, current awareness services, abstracting, indexing services. Variety of services are provided in the information centers, and all are essential and very the asset of the users. And also development of the sensing capacity of the information need of the users. All the users are very comfortable with the electronical media. We all are very easy to collect all the information in the जदि मु तुमको कहूची गोटे प्रोजेक्ट ପାଇଁ कि तमे काम करो, तमे कहू वर्ड फाइल मैडम पठे दियो, तो वर्ड फाइल रे हमें खाली चेंज कर देले हे जिवो, बेसिक जिंसटा शेयर है. So we are very convey from the electronical sources. So this is the reasons we are needed the information resources as much as possible. And development in the various subject area. आजकल आमे जते बळे 1950 1940 रे पढुतले, केवल पढुतले आर्ट साइंस कॉमर्स, आर्ट रे तीटा सब्जेक्ट, साइंस रे तीटा सब्जेक्ट आमे पढुतले. बट आजिका डेट रे तो सब्जेक्ट रो ग्रोथ बहुत होईची. मेटाफिजिक्स, साइकोफिजिक्स, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिकल इकोनॉमिक्स, एमती बहुत गुडे नुवा नुवा पाठ आसीची. So this is the subject area should be developed and it will be controlled by one panel, and library is not compatible with balance all the information in a platform. That's the reasons we need another center that is known as your information center. And improving decision making by the monographs, scientists, or every personal activities, personal development should be grown up in a very constant way. It is the reasons we are need a center where all the information are synthesized and supervised by the specialized persons, specialized knowledgeable persons. It is known as the information center, can be controlled and can be balance all those biased information in a one platform. It is also reasons कि आम country रे बहुत गुडे duplicate informations are there. से duplicate information गुडा को भी control करिया ପାଇଁ कि information centers रो आवश्यकता रहुची. They need to the evaluated and consolidation and repackaging the variety of the source of information, and also the specialized users can be connected to the every asset of the knowledge. It will be easy and it will be accessible by the electronical resources
though this is possible by the information center. Information center होची गोटे एमितिया जागा जोठी आमे इलेक्ट्रोनिकल रिसोर्सेस सहित ट्रेडिशनल रिसोर्सेस को मध्य प्रॉपर वे रे यूज करी पारुछे. So this is the need of the information center. कौन पाई कि information center need करूछु आमे. After that come to the type of information center. Type रे आमे कौन हेची ना आमे बेसिकली 6 भाग रे डिवाइड कर दसे केमिति वर्ल्ड रे variety of types are there, variety of situational रे variety of types को आमे डिवाइड करछे. So first मु तुमको देखौची. Okay. So type of the information center by the specialized of the interest. Interest से हमें कौन करिछे ना आपको तीन भाग रे डिवाइड करछे. The information will be divided into the three parts. Okay, three parts. Three parts कौन कौन by the subject field. मो स्क्रीन शो करूची. Yes, ma'am. It will be visible ना. Yes, ma'am. तुमको इजी होची तो एमती बुझिया पई कि ना मु केवल थ्योरी पढाइबी. थ्योरी बुझाई देबी. No, ma'am. एमती पढ़न. So जदि आम इनफॉरमेशन सेंटर्स को देखिबा इट विल बी डिवाइडेड बाय द स्पेशलाइज्ड ऑफ द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट से हम स्पेशलाइज केमिति हिची ना बाय द subject field, by the mission oriented, by the kind of information and the geographical reasonable area. So first is your specialized field. Specialized field like your science, technology, social science or anything. ये कौन करूची ना बेस्ट करूची in specialized subject. Like your example से तमरा नाइजर आसीबो, नास्टक आसीबो, ए माने कोन गोटे गोटे सब्जेक्ट को बैलेंस करूची और बेस्ड ऑन one subject. By the mission oriented, that means from a mission, from a selected region, the information center are developed. Like your agricultural research, that is known as the agris, and decidog is based on the defense academy. And ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆସିବ ନା kind of information, କେମିତି information available କରୁଛି. Dealing with a particular kind of information like industries, any information management centers, it is your CESDOC. Okay, so information केमितिया इंटरेस्ट रे अवेलेबल होची और स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट कोन. तो ये होची गोटे गोटे स्पेशलाइज्ड कंसेंट ए भाग रे इंफॉर्मेशन अवेलेबल को हमें डिवाइड करि परिबा. Then geographical area रे based on the geographical regions like your European Translation Center, etc. Netherlands, it will be only a center of the translation center which provide all the information in variety of language, should be developed or should be analyzed in English language. ये कौन करि पारे ना सब वर्ल्ड रो कोनोसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करि पारे इन इंग्लिश फॉर्मेट. तो इंफॉर्मेशन सेंटर्स रो काम नुहे केवल कलेक्ट करी की प्रोवाइड करिवो. इट विल बी ए प्रोवाइड ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन टू देयर यूजर्स एंड बेस्ड ऑन ए वैरायटी ऑफ द कंसेंट. देन नेक्स्ट टू बाय द ओनरशिप. ओनरशिप रे भी हमें देखो चारि भाग रे डिवाइड कर देछे. वन इज गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर known as your National Information Center, NIC is New Delhi. It is an example of the government information center. Then semi-government, that is your UGC, it will be sponsored by the government and also part of the own organization. UGC तमरो government को funding करूची ता सत भी तार own establishment content रखुची. So this is your semi-government. Then information center from the non-government organization. गवर्नमेंट रो कोनोसी कारण सेतिरे नाही, गवर्नमेंट रो इन्वॉल्वमेंट किछि नाही. दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर और जोटा तमरा कनाडा रे अछि, दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेंटर और वेराइटी ऑफ एनजीओ जो मानकर काम होछि कोन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द वेराइटी. तमरा ई सबुट बेस्ट एग्जांपल होछि योर यूनेस्को. यूनेस्को इज ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट विल बी प्रोवाइड मैक्सिमम फंडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स और पब्लिक लाइब्रेरीज. ओके. Then your private information centers, documentation center, information centers, those are privately established. Your private libraries, those are privately established by any one person. Then international information centers, trade information services, international trade unions, and those are the international level of the international level information centers. Tahale information centers, type of information center will be divided by, first one is your by the specialized interest, and by the specialized interest it will be divided at the 4 types. Next come to by the ownership. By the ownership also divided into the 4 assets. Then
by the level of services. It will be divided into the 6 types. Further subdivided by the 6 types. First one is the global or the international centers. Global and the international centers is by the level of services. केमिति सेमाने सर्विसेज प्रोवाइड करूचंती ताकू नेकी आमे कोन करिचे ना ताकू फर्दर डिवाइडेड कर देचे लाइक योर ग्लोबल इन इंटरनेशनल सेंटर्स रीजनल लेवल सेंटर्स नेशनल सेंटर्स regional information centers sectoral information centers then your local information centers okay it will be divided and it will be connected like this mu tumko कहउतली decentralized process this is your decentralized process a local library local information center is connected to the sectoral connected to the regional connected to the national and national connected to the international this is the Ranganathan development this center this decentralized process eta ko kuha jay decentralized process it will be developed by the Ranganathan okay बुझी परला Yes, ma'am. जानी होची तो Yes, ma'am. सब बळे मने रखिथिबो एटा मैक्सिमम टाइम रे पड़े what is the decentralized process is the local library connected to the international library yes it is connected by the sectoral regional national and international okay then by to the variety of services provided ame कले first कोन हैला first देखिले by the interest by the ownership by the services and come to by the variety of service provided जेमिति service variety of services पुडा provide होची okay variety of services केमिति provide होची ना variety of services कोन ना लाइब्रेरी हमें कोन services provide करूछु बेसिकली लर्निंग रूम हैला तमरो कोनोसी रीडिंग रूम सर्विसेज करूछ वीडियोग्राफिक सर्विसेज करूछ फोटोग्राफी एनी जो इनफॉरमेशन गुडा का तमे रखुछ ट्रांसलेशन और रेफरल और डॉक्यूमेंटेशन डिलीवरी फोटोकॉपी ए सब दिन गुडा का हमें सर्विसेज देई थाउ बट जेते बळे हमें गोटे रेफरेंस सेंटर और इनफॉरमेशन सेंटर कथा कहूछु सेठी कोन स्पेशलाइज सर्विसेज दैट इज CAS करंट अवेयरनेस सर्विसेज then abstracting is a summarization of documents कोन से गोटे डॉक्यूमेंट रो समराइजेशन करि परिबा production information services your data bank translation services then information sorting information look those services are provided in the information centers photocopy services documentation delivery services referral literal services referral newspaper translation technical information sectors those services are provided in the and by the type of materials those materials are available in the library this is and the also divided in information centers then by the users government employee industrial workshop then tomorrow agriculture workers ए सब हिसाब रे मध्ये हमें information center को divide करि पाइछे then organization of the that means ताले कोन हैला ना information center will be divided into 5 types मने रखिथिबो सब बेले information centers को well divided into the 5 types one is specialized by the interest ownership by the level of services variety services type of material and services in the term of users or by the users बुझी पाला information center रा type कुडा को बुझी हैला silence Yes, madam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तमे then organization of the information centers और तार सेक्शन गुडा का कोन सेतरे कोन काम होची सेटा जानिबा दरकार फर्स्ट हाउ टू ऑर्गेनाइज ना इट विल बी अरेंज some areas like first one is your management and administrative services in that way information organization centers or information centers are should be work in a workable condition first we are prepare a sectional कोन होची ना गोटा ऑर्गेनाइजेशन केमिति काम करबो जेते बेले सेतरे हमें बेसिक सर्विसेज और इंफॉर्मेशन सर्विसेज गुडा का देई पारुथिबा तो सेति पई कि गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव तमे एकना हमें इग्नोर क्लास करूचे इग्नोर गोटे से मैनेजमेंट कंडीशन रहउची कोन ना रीजनल सेंटर रहउची रीजनल सेंटर मैनेज करूची केमिति ऑनलाइन क्लास सब कोन हो देन तुम किट को दोउची किट ताको मैनेज करूची एंड वी आर ऑल गेट द इंफॉर्मेशन मु तम सहित कम्युनिकेट हेई पारुची एक्जेक्टली गोटे इंफॉर्मेशन सेंटर रे काम कला बेले हमें कोन करूचे
ना बहुत गुड़े एरिया नौचे फर्स्ट रे आमे नेले कोन ना मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया सेथिरे कोन रहउची ना सेथिरे प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल्स माने काम करूछन्ते those are professionals those are belong to the library and information centers जो माने information officers और library officers से मानु को आमे कहू professionals जो माने qualified in the work in a library then our non professionals को माने like your clericals watchmen those are non professionals से माने professional रे जाउ नहंती तापर की आसुची तापर ए मैनेजमेंट पार्टटा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टटा सरी गला परे आमे देखुचे इंटर ऑपरेशनल सर्विसेज कौन भितरे काम होची कौन को एरिया रे आमे भितरे काम करूचे कौन करूचे ना सेतिरे आमे एक्विजिशन करूले टेक्निकल सेक्शन एनालिसिस एंड समराइजेशन सेक्शन डेवलपमेंट एंड रीपैकेजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल यूजर सर्चिंग एंड सर्कुलेशन first one is your acquisition section in the acquisition section all the information are selected collected and weeding out all the information are selected in the mannerable way all our information are collected by the demand of users and it will be arranged in order and those information are not essential from the users and not essential from the library it all the information are weeding out then next is your technical section where the information are classified cataloged and indexed in a proper way and third section is your analysis and summarization those the information are available in a systematical manner it will be arranged and rearranged in the analyzed by the demand of users if the users are coming to the agriculture library all the information are sectorally divided by the demand of users after that all the information are repackaging that means all the information are in the indexing constant all the information are in the coded in a particular format that the reasons the users can come out the library and easily connect to the demand of the information after that all the information should be circulated in the to the users by the need of users okay बुझी पारला कोन कोन काम होची ऑर्गेनाइजिंग सेक्शन रे then come to the services of the IC ର services कौन IC ର services already ମୁଁ तुमको कहि सारिछि lending room services your interlibrary loan services photography जो गुडा का तमे already पढिछ reference और variety of libraries रे जा services दिया जाए से सब तक services सेठी दिया जाए एथिरे एक्स्ट्रा कोन दिया जाए ना CD-ROM sources online access database internet services your technical services technical inquiry services ए सब जिंस गुडा का एथिरे इनफॉरमेशन गुडा को अधिका एम्फासाइज दिया जाय छै मैम इंफॉर्मेशन स्काउटिंग कोन इनफॉरमेशन सर्विस हेलो हां क्वेश्चन कोन हला मु किछ बुझ पलिन कोन इनफॉरमेशन सर्विसेज हेलो हेलो हां कोन इनफॉरमेशन सर्विस ना कोन इंफॉर्मेशन स्काउटिंग मैम बुक रे अछि इनफॉरमेशन स्काउटिंग यस मैम अच्छा इनफॉरमेशन ओह इनफॉरमेशन स्काउटिंग अच्छा I just give you the those examples देखि कहू जानि पड़िबो और सर्विसेज भितरे इनफॉरमेशन स्काउटिंग जोटा एटा तो यस मैम ଗୋଟେ एग्जांपल देखि तुमको ଗୋଟେ अच्छा information it is and the keeping the abstract on the data suppose को तमे गोटे किछ गोटे information चाहूचो who want to information about the referring a request appropriate person तमे गोटे लोक सहित कथा हबा को चाहूचो गोटे कोन सपोज तमे ना प्रोजेक्ट करबा फॉर एग्जांपल तमे ना प्रोजेक्ट करबो तमे जने लोक सहित चाहूचो कथा हबो बेली कि तम गाइड को सहित कथा हबो
ଯେकोसी गोटे अवेलेबल इनफॉरमेशन पाइबा पाई तुम गाइड कहले कि तुम गोटे कॉलेज को जाओ सेठी केमिति लाइब्रेरी से माने यूज करूछंती ता ऊपर तुम इनफॉरमेशन करिवो ओके तुम जीव सेठी जेतोले यूजर्स मानको पचारिबो तुम कोन करिवो पचारिबो या फिर तुम क्वेश्चन देबो या फिर से फोन कर पचारिबो कोनोसी भी गोटे तुम से लोक मान सहित कनेक्टेड हबो ना जेतेबेले कनेक्टेड हबो जहाटा इनफॉरमेशन पाइबो ताकू जेतेबेले तुम कटिंग करिवो और गोटे लिंक प्रोसेस को आनिबो दैट इज नोन एज इनफॉरमेशन कटिंग that means the knowledge of such information may be become available through the personal interview or any organizational manner through a seminar, through a conference, through a meeting or any type of the content info. जो content information or data information तुमको मिलिबो it will be glad to systemize content in a information center. Information center कौन करूची ना सेमिति बहुत गुडे पर्सन्स एक्सपर्ट्स मानक थारु सेमिति इनफॉरमेशन कलेक्ट करी रखुची फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ द यूजर्स यूजर जो जिंस गुडा बेनिफिट रे दरकार हबो सेमति गोटे रिसर्च साइंटिस्ट दरकार करिवो सेमानंकु प्रोवाइड करिया पई कि से एक्सपर्ट्स मानक थारु स्कूटिंग करिकि इनफॉरमेशन रखिता दिस इज योर इनफॉरमेशन स्कूटिंग बुझि पालो Yes, ma'am. बुझिला Yes, ma'am. हेलो बुझि पालो जे क्वेश्चन पचारि थिलो Yes, yes, ma'am. नेक्स्ट को जिबे Thank you, ma'am. अच्छा ओके डाटा सेंटर एंड रेफरल तुम नेक्स्ट हूँ डाटा सेंटर एंड रेफरल सेंटर एथिरे मु तुमको किसी पढ़ेबिनी कहीं ना एगुड़ा तुम ऑलरेडी पढ़ी सारी व्हाट इज डाटा द बेसिक ऑफ डाटा द डाटा हाउ इट विल बी generated how it will be complainer how it will be circulated data structure functions you all are known that what is the meaning of data and how it will be connected to the users and how it will be defined by the users benefits so data centers you all are got that I am just telling that 4 lines about the data kana ame next chapter ku jiba data centers or data information centers are basically developed from the concept of growing the implication of information in a systematic manner or disciplinary manner the purpose of data the process of data or purpose of data should be defined in a available way where the users cannot find the basic information जेतेबेले गोटे यूजर्स बेसिक इनफॉरमेशन पाई पारुनी ताकू जेतेबेले आमे दबाकू चेष्टा करबा दिस इज द सेंटर वेयर द इनफॉरमेशन इज अवेलेबल ताहले एथिरे आमे कोन देखि परिबा ना डाटा शुड बी अरेंज इन ए सिस्टमैटिकल और स्टैंडर्डाइज्ड मैटर data should be analyzed or managed in the qualitative and quantitative matter and all the data created in a historical content and it will be provided to the users एथिरे आमे यूजर्स को इनफॉरमेशन प्रोवाइड कर दो एंड इनफॉरमेशन गोटे जेतेबेले यूजर्स इनफॉरमेशन न पाइबारे फेल्युअर हो जाउची इनफॉरमेशन पाखरे से पहुंची पारुनी सेही समय डाटा सेंटर ता ताको हेल्प करथाय इनफॉरमेशन को कलेक्ट करिया पई कि एंड इनफॉरमेशन को क्वालिटेटिव वे रे मैनेज करिया पई दिस इज द डाटा सेंटर्स ऑलरेडी तमे जानिछो मु ता विषय आ कहूनी then come to the fourth unit is your information analysis and consulting center this is very important कौन एथिरे हुए ना एई जो सेंटर्स टी रहिला जेंति आमे यूनिट 1 रे ऑलरेडी पढिले जे केमिति इन्फॉर्मेशन सेंटर गुडा कहिछि तादरे गोटे पार्ट मध्ये होछि एई सेंटर्स टी the basic purpose to involve the indexing abstracting exacting information in the analysis of the information that means that all the information are analyzed in a systematical manner and if to all the information are indexing abstracting and extracting from the use of from the usable condition to the user जेतेबेले यूज करबा को चाहिबो information से सबु तक information जो गुडा का लार्ज अमाउंट रे अवेलेबल अछि information center रो information analysis and consultancy center कोन करिवो ताको ना सेही सबु तक information को indexing करथिबो abstracting करथिबो and extracting तार बेसिक जिंस गुडा को एनालाइज करके यूजर पाखे प्रोवाइड करिवो it will all are depend by the subject analysis एई सब तक काम गुडा को से कोन करथिबो गोटे सब्जेक्ट एनालिसिस रो सुपरविजन रे काम हेतिबो this is the reason this center is known as the information analysis and consultancy center okay एथिरे बेसिकली कोन हेता ए सेंटर रे all the information are repackaging
and evaluated in a mannerable way. Okay. Information analysis and concentration centers are gather everything known about the clearly defined the subject field, analysis and evaluated all the information and repackaging in appropriately way and define the users in the systematic manner. से कौन करे information गुड़ा को systematic manner रे arrange करके user पाखे पुणी पहुंचे जो information already available अच्छी ताको पुणी इनफॉरमेशन को से रिपैकेजिंग करके दैट मींस आ गोटे फॉर्मेट को आनी की जोतरे यूजर इजीली कन्वे हेई परिबो सेमिति प्रोसेस रे पहुंचे जाए ताले इनफॉरमेशन तो ऑलरेडी अवेलेबल ताले काहे की यूजर ताको बुझी पारेनी जानी पारेनी ओके कौन पाई की इनफॉरमेशन तो ऑलरेडी अवेलेबल ताले कौन पाई की इनफॉरमेशन यूजर पाखरे पहुंची पारेनी and what are the barrier to use the information to the user. The difficulties to use the information by the users, first one is your experimentally growth of the increasing growth and increasing of the information. ଯେତେବେଳେ users ଏତେ grow ତମେ ବି ତମକୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ article ଖୋଜ ତମେ ଯଦି ଗୁଗଲ ରେ ଖୋଜୁଛ या फिर କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଖୋଜୁଛ ଏତେ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସି ଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ତା ଦେହରୁ ଆନାଲାଇଜ କରିପାରୁନୁ ଯେ କୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ଟା ରାଇଟ୍ କୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ଟା ରଙ୍ଗ କୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ଟା ମୁଁ ପଢିଲେ ମୋ ପାଇଁ କି ବେନିଫିଟ ହବ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ନା interdisciplinary nature of the information reading and cutting of the key packaging information specialized information as are not available in easy way and if it is available in easy way it is on the large information এটা ଗୋଟେ primary information ଗୁଡାକୁ search କରି ଏତେ ସହଜ କଥା ହୁଏନି ତ this is the reason information is not available in a systematical way and users cannot use the information in those platforms and all the information are in the multiple languages ଯେତେବେଳେ language ବହୁତ ଗୁଡେ language ରେ ମଧ୍ୟ information available ହବ users ପ୍ରକାର information କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର information କୁ ମଧ୍ୟ search କରିପାରିବନି କି ତାକୁ connect କରିପାରିବନି user ସାଙ୍ଗରେ and required the information is in a public sorry information is presented in the multiple languages that means information ଯେତେବେଳେ multiple language ରେ available ହଉଛି multiple user is not familiar with the users are not familiar with the languages ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ फ्रेंच लैंग्वेज रो या फिर कर्नाटक लैंग्वेज रो गोटे इनफॉरमेशन आसिक किसी पहुंचीबो तमे ता सहित फैमिलियर नुही तमे से इनफॉरमेशन रो किसी आंसर देई परिबनी ताले कोन हबो ना तमे इनफॉरमेशन पाखरे पहुंची पारलनी किंतु गोटे इनफॉरमेशन एनालिसिस एंड कंसल्टेंसी सेंटर कोन करबो से सबुतक इनफॉरमेशन को ट्रांसलेट करके तम पाखरे पहुंचाई पारिबो गोटे बेसिक लैंग्वेज रे बेसिक मींस इंग्लिश लैंग्वेज रे ताले कोन हबो तमे इनफॉरमेशन बुझी पारिबो सेमती जेतेबेले लार्ज अमाउंट ऑफ इनफॉरमेशन अवेलेबल होची गोटे सिस्टमैटिक ऑर्डर रे नाही इनफॉरमेशन इवैल्युएटिंग हेइनी सेटाको आमे बुझी पारिबानी आमे जानि पारिबानी तुमको जदी मो रंगनाथन कर 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रो बेसिक ସେଟାକୁ ବୁଝି ପାରିବ ଏତେ ବିରାଟ ବହି 8000 9000 पेज ର ବହିରେ ତମେ କିଛି ଜାଣି ପାରିବନି ତମକୁ ମୁଁ डीडीसी ଆଣିକି ଧରେଇ ଦେବି यूडीसी ର सीसीसी ଆଣିକି ଧରେଇ ଦେବି कोलन क्लासिफिकेशन ର शेड्यूल ତମେ ତାକୁ କିଛି ବୁଝି ପାରିବନି ଯେ ଏଥିରେ କଣ କଣ ଚାପ୍ଟर्स ଅଛି କଣ ଅଛି କିଛି ଜାଣି ପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଟାକୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ନୋଟ ହିସାବରେ ସିଷ୍ଟମେଟିक Exactly. If the information is available in the cutting and repackaging format, the information is as easily understandable by the users, or users can easily understand all the information.
Hello. Hello. Yes, ma'am. Yes, May I audible? yes, ma'am. Yes, ma'am. ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ କନସଲଟେସନରେ କ'ଣ ତାର ଦେଖିବା ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ ୟୁଜର୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ତାକୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ୱେରେ ଦବା ଯୋଉଟାକୁ ସିଏ ନେଇକି ୟୁଜ କରିପାରିବ, କି ସେଥିରେ ବାୟସ ହବନି ଆଉ ତାକୁ ସେ ୟୁଜ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ୟୁଜ କଲାବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆରାଇଜ ହବନି। ସେ କ'ଣ ହବ ନା, ୟୁଜ ଟୁ ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ ଦ ଅଦର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ in a proper way, the information in a systematical arrange, the information will be analyzed and evaluated and properly restructured. Restructured means already information ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିଶ ହଉଛି ସେ structure format ରେ ପବ୍ଲିଶ ହଉଛି, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛେ restructure କରୁଛେ। restructure means କ'ଣ, information in a like ତମକୁ ଯେମିତି କହିଲି ରଙ୍ଗନାଥଙ୍କର 5 law ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। କାହିଁକି ବୁଝିପାରିବନି? ଇଟ୍ ଇଜ ଅନ୍ ଦ ଭେରି ଲେନ୍ଦି ଇନଫର୍ମେସନ। ଓକେ, ଏଇ ଲେନ୍ଦି ଇନଫର୍ମେସନ ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ତାକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାନରେବଲ ୱେ କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ତମର ଯୋଉ ଫର୍ମାଟ ରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଟି ଦରକାର ସେଇ ଫର୍ମାଟ ରେ ମୁଁ ତମକୁ ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବି ତାହେଲେ ତମେ ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ ଟାକୁ ବୁଝିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ତମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ +2 ଲେବୁଲର ବହିଟେ ଆଣି ଦେଖି ଦେବି ତାହେଲେ ତମେ ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ ଟାକୁ କିଛି ତମ ପାଇଁ ସେଇଟା କିଛି ୟୁଜରେ ହିଁ ଆସିବନି। ତ ଗୋଟେ ୟୁଜର ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭେରିଫାଏ କରୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଆନାଲିସିସ୍ ଆଣ୍ଡ କନସଲଟେସନ ସେଣ୍ଟରରେ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଭେରିଫାଇ ହବା ଦରକାର ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ ଆଣ୍ଡ ହୁ ଆର୍ ଦ ୟୁଜ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ। After that, we all are collected the information, restructure information, compose in a systematical way, and it will be provided to the users. Okay. What is the objective of the information consultancy centers? Now, it is increase the effectiveness of the information transformed to the target audience. All the information are provided to users and it will be connected every aspect of the information, and all the information are transported from the research orientation. ସବୁତକ information basically research orientation progress ରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। It is encourage more the impressive use of information to the range of development of the variety of activities in the organizational concept. Then user of the information, କୋଉମାନେ users ହୁଅନ୍ତି information analysis and consultation center ର? Scientists, engineers, policy maker, planners, management of the information, technical supervisions, business consideration, communications and graphical public. Okay, what is the process of the information analysis and consultation centers? Now, study of the potential users to find their information needs and decided to the information product suitable and fulfill the demand of the users. And feedback from the users, how to study and improve the information in a systematical manner. Next, come to the information centers analysis of the information involved. केमिति आमे information analysis करि परिबा, information को systematic way रे arrange करि परिबा and information consultancy through रे users पाखरे पहुंचै परिबा। Now, analysis of information involves in the following steps. Many steps are there. We are collect basic 5 steps. First one, study to the total collected information. आमे जिते information collect करछे ताको studies करिबा. After that, identify the extra information. Those are not relevant from the users. जो information गुड़ा का relevant नुहे user पाई ताको omit करिबा. Then arrange in a verified information systematical way. Those information are verified for the use of from the use of the users. It will all are be connected in the systematical way. And all the selected information are provided to the sorting format. Those are based in the after the accessing, after the calculating all the information, it will be arranged in a abstracting, increasing and comparing information. ଯେତେବେଳେ ଆମେ information को arrange କରିଦେଲେ and analyze କରିବା कि କେମିତି information ଗୁଡାକୁ users ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା, and users should be convey that all the information are needed and it will be used in a mannerable way.
So this is your information analysis center and information analysis competency center. ବୁଝିପାରିଲେ? ମ୍ୟାମ୍ ଭଏସ୍ ଟିକେ କ୍ଲିଅର ହଉନି। କଣ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ହଉନି? ଏବେ ମ୍ୟାଡାମ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ହଉନଥିଲା, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମେ ବି। ହଁ ମତେ ବି ତ ସେମିତି କଣ ହେଇଛି, କଣ କରିବା, ନେଟୱାର୍କ ଇଏ ଅସୁବିଧା। 1-to-1 କ୍ଲାସ୍ ହେଲେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ତମକୁ ସେଟା ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝି ହୁଏ। ଓକେ, ଇଏ ହେଲା ତମର ବ୍ଲକ୍ 1। ଦେନ୍ କମ୍ ଟୁ ଦ ବ୍ଲକ୍ 2। ବ୍ଲକ୍ 2 ରେ କଣ ଅଛି ନା ତମର ଇନଫର୍ମେସନ। ତମର ତ ବହୁତ କମ ପିଲା ଆଡ୍ ହେଇଛ, ତମେ 11 ଜଣ ପିଲା ନା ଆଡ୍ ହେଇଛ ମାତ୍ର। ତମେ ତ ବହୁତ ପିଲା ଅଛ ଗ୍ରୁପରେ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଜି ମ୍ୟାଡାମ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ହଁ ବହୁତ ପିଲା ତ ଥିଲେ, ଏବେ ତ ଖାଲି ତମେ ଝିଅ ମାନେ ବୋଧେ ଅଛ। ଦେନ୍ ତମର ଇନଫର୍ମେସନ, ଆମର ଯେତେ ଇନଫର୍ମେସନ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଗୁଡାକ ପରେ ଗେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ information sources. Information sources, what is the information sources? We all are know that the information sources are the in the particular term information and communication technology. The information sources are that the system are supporting including the computer and telecommunication. Information sources କହିଲେ ତମେ କଣ ବୁଝୁଛ? ଏ ପାର୍ଟ ରେ ତମର କଣ କଣ ଅଛି ନା ଇନଫର୍ମେସନ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ଇନଫର୍ମେସନ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି। ଓକେ, କମ୍ ଟୁ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ ସୋର୍ସେସ୍। ଇନଫର୍ମେସନ ସୋର୍ସେସ୍ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛ ନା those sources where a form we get the information and informations are available in a particular form, it is known as the information sources. Like tomorrow documentation center, institutions, organizations, human beings or any library जोठी information गुड़ाक available अच्छी, हमें कहूँ this is information sources. The term information sources is known as the library information science. आमे जिते बड़े कहूँ information sources पे लिए गोटे दिन से जोठी information available अच्छी. What is the information resources? Now where the information technology are managing all the information. जैसे बड़े गोटे जगह रे information गुड़ाक सब तक manage होउची, it is known as the information resources. ताले information resources or information sources केमिति divide होइची? We all are known that information sources are divided into the two types. One is your documentation sources, another is your non-documentary sources. And documentary sources कौन? Documentary sources, so information are available in a documentary form. तो documentary form रे हमें जोटा को पाउछ, like your book, reference book. Book कौन? Reference book कौन? वो अच्छा यूनेस्को हिसाब रे मते कहलो गोटे क्वेश्चन आंसर देला देखिबा, केते पेजेस थिले हमें जणन को कहि परिबा इट इज ए बुक. हाउ मेनी पेजेस आर इन ए बुक बाय द गाइडलाइन ऑफ यूनेस्को? कि कहि परिबा, आंसर दे परिबा? You all are complete your belief. Documentary sources already पढ़िଛ belief रे, non documentary sources रे already पढ़िछ. केते पेजेस थिले गोटे बही को हमें बुक बेली कहि परिबा? If it is a 42 pages, रखिता 42 pages थिले ही हमें गोटे बही को बही बेली कहि परिया by the guideline of the UNESCO. अच्छा ताले documentary sources of information कौन ना बुक, रेफरेंस बुक, manuscripts, periodicals, patents, standards, thesis, conference documents, other things are known as the documentary sources. ସେଥିରେ CD-ROM recordings, video recordings, database, computer files ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସୁଛି କୋଉଥିରେ? non book materials or non documentary sources ରେ. documentary sources ତ already ତମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ କହି ଦଉଛି ତମକୁ. Print media. Print media means those books are available in a printed format. It is known as the print media. Those information are available in the printed format. It is known as your print media.
ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭଏସ ଆସୁନି। ହଁ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ କଟି ଯାଉଛି। ସରି ଫର୍ ଦ ଇଣ୍ଟରାପ୍ସନ୍। ବହୁତ ନେଟ୍ କଟି ଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଶୁଣା ଯାଉନି, ମାନେ ମୋ ହିଁ କଟି ଯାଉଛି, ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। Okay, then come to the next chapter is known as your printed and non-printed sources. After the documentary sources, we get that information. All the information are information sources are. Hello, may I audible? ମୁଁ ଶୁଣା ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ହଁ ସିନା ଖାଲି କହିବ ନହେଲେ ମେସେଜ କରିବ, ମତେ କିଛି ଶୁଣା ଯାଉନି ତମ ପଟରୁ। ହ୍ୟାଲୋ, Okay, ma'am. ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। Yes, yes, ma'am. ଶୁଣା ଯାଉଛି ତ? Yes, ma'am. ଆଜ୍ଞା। Yes, ma'am. ଆଚ୍ଛା ଠିକ ତାହେଲେ documentary sources କ'ଣ? Those are available in a documentary format or it will be available or accessible in a hand to hand format. Hand to hand means ଆମେ ତାକୁ ଧରି ପାରିବା, ଦେଖି ପାରିବା. This is and the documentary sources. So specifically in the documentary format it is known as the documentary information. ତାର ବହୁତ ଗୁଡେ examples are there. ତମେ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦଉଛି ତମକୁ, books, manuscripts, pamphlets, those are periodicals, those are known as the documentary sources. After that, thesis, dissertations, your conference document, conference proceedings, print cards, administrative reports, any technical reports, those are also known as the documentary sources. Letter, office files, diaries, database, computer files, those are also part of the documentary sources. What is the non-documentary sources? ତାହେଲେ non-documentary sources କ'ଣ? ନା those are not in a documentary format. ଯୋଉଗୁଡାକ document format ରେ ନାହିଁ, ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା this is known as a non-documentary format. Like it non-documentary sources of information will be divided into two types. One is human non-documentary sources and one is organizational non-documentary sources. Under the human documentary sources, non-documentary sources, it will be divided into consultancy, expert advice, resource persons, extension workers, representative profiles, technical gatekeepers, individuals college. अच्छा, invisible college कहले कौन बुझो? What is the meaning of invisible college? That means there is this is the concept of S.R. Ranganathan, invisible colleges. That means no background, no buildings, no constituency part are there. Only by the any content of consent we all are taught. Like this is invisible college. ଆମେ ଏବେ ଯେମିତି କଥା ହଉଛେ, this is invisible college. କୌଣସି visible information ନଥିବ, visible classroom ନଥିବ, but we all the peoples are connected to each other. So those are the non-documentary sources by the humans, like your constant. ମୁଁ ତମକୁ ଏଇନା କାଉନସିଲିଂ କରୁଛି, this and the human non-documentary. ମୁଁ ତମକୁ ଯାହା କହୁଛି ଏଇଟା ରେକର୍ଡ ହଉଛି, ରେକର୍ଡ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ସିଡି ରମ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ ସେଟା ଗୋଟେ ହବ documentary sources. ବଟ୍ ଏବେ ମୁଁ ତମ ସହିତ କ୍ଲାସ ଯୋଉ କନସଲଟେନ୍ସି କ୍ଲାସ ହଉଛି, this is non-documentary sources. Then research person ତମକୁ କିଏ ଜଣେ ଗାଇଡ୍ କଲା, ଆଡଭାଇସ୍ କଲା, this is also non-documentary sources. Representing forms. Then technical gatekeepers we are also using in the many technical libraries, the technical gatekeepers, this is known as the non-documentary sources. Then extension work, that means that means in the intermediary of the transferring research work in a laboratory to laboratory, it is known as the non-documentary sources. Retrospective forms of the information, it is also non-documentary sources. The technical authorities, the highest standard of the technical scientists are publishing their information in the visible content or by the Google Meet, by the Zoom, any content of information, it is known as the non-documentary sources. कौनसी जने technical तमको YouTube रे तमे देखुछ केमिति कोन तयारी करिबो, this is not the non-documentary sources. It is not documentary sources. Okay. Then visible on invisible college देखिला. तापरे आ गोटे होछि ना common man. If we are listening or searching any information, query counters and ତମେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କୁ ଯାଉଛ, ଗୋଟେ query counter ରେ ଯାହା ପଚାରିବ, ତମକୁ ଯଦି ସେ କିଛି ମୁହଁରେ ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି, not in a written format, they will also give the
information in the mouth content, or they are only basic of the constant information about your family, about your name, about your, this is are known as the non documentary sources and the human resources. ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛ ତମକୁ କିଏ ପଚାରୁଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନଉଛି ତମର, it is and the non documentary sources. Okay. আচ্ছা, তারপরে ডকুমেন্টারি নন ডকুমেন্টারি সোর্সেস বাই দ্য অর্গানাইজেশন রে কোন আমি নন ডকুমেন্টারি সোর্সেস দেখুছি না ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সিজ, উই আর টকিং টু মিটিং and we are talking to development programs, government ministers meetings, then research and development organizational meeting, the conference, seminars, workshops, scientists, publishing houses, press, broadcasting, museums, archives, exhibitions, trade fairs, database vendors, information analysis. Those are known as the non-documentary sources of the information in base of the in base of the non-documentary sources and the organizational pattern. Organization रे एई सब non-documentary sources हमको available होता है. After the non-documentary sources, तमେ भाबुथिबो documentary sources means print document जो गुडाक से गुडा होची non-documentary sources. Non-print document sources means जो गुडाक आमे कहूछु non-documentary sources. सेटा भूल concept clear करिवो. Documentary sources means those are available in a documentary format. What a documentary or authentic format re available. This is your documentary sources. Those are in not in any format. कोनोसी गोटे फॉर्मेट रे नाही. ओवर टू द ओरल कम्युनिकेशन होउची, ओवर टू द consent communication होउची, that is known as your non documentary sources. But print and non printed sources कोन? Print sources are there, those are in a printed format. Okay, this is part of the सेट non documentary sources से हमें सबले कंफ्यूज हो जाउ कोन? The CD-ROM, DVD, those are the non printed. This is non printed sources, but it is a part of the documentary sources. Okay, it is not आमे कहि परिबानी जे बड़ बहिटा होची documentary sources आ गोटे CD-ROM documentary sources नहे. CD-ROM, DVD recordings all are in the documentary sources, but it is part of the non printed sources. Okay, सब बेले कंफ्यूज हुआनी, सब बेले पिला कंफ्यूज हो जंदी डॉक्यूमेंटरी सोर्सेस नॉन डॉक्यूमेंटरी सोर्सेस कोन, प्रिंटेड प्रिंट और नॉन प्रिंटेड सोर्सेस कोन. तो डॉक्यूमेंटरी नॉन डॉक्यूमेंटरी कांसेप्ट अलगा, प्रिंट और नॉन प्रिंट रा कांसेप्ट अलगा. प्रिंट और नॉन प्रिंट रा डिफरेंस कोन? प्रिंट हैला कोन, दोस आर फीचर्स आर अवेलेबल इन द प्रिंटेड फॉर्मेट. नॉन प्रिंटेड मींस दोस आर नॉट अवेलेबल इन द प्रिंटेड फॉर्मेट. ओके, ताले व्हाट आर द प्रिंटेड फॉर्मेट्स? हमको प्रिंटेड फॉर्मेट रे कोन कोन पाइबा ना? प्रिंटेड शीट्स, योर लीव कंसेंट, योर प्रिंटेड कार्ड्स, pamphlets, your books, your newspaper, those are in the printed format. Okay, but in the illustrated books, your periodicals, newspapers, maps, globes also, and computer printouts, all are in the printed format. The non-printed formats are there, those are not in a printed format, or they are available in another content known as the जोटा तुमको ओरल कम्युनिकेशन, इट इज ऑल्सो नॉन प्रिंटेड कम्युनिकेशन. एबे आमे जोटा कथा होचे एटा होची कोन? ओरल 1 to 1, 1 to few, 1 to many, many to 1, many to many. This is audio visual, video visual, those are part of the non documentary sources, or sorry, non printed sources. आ गोटे कोन होची visual, देखा जाउची बट प्रिंटेड फॉर्मेट रे नाही. बुझी पारला नॉन प्रिंटेड फॉर्मेट ता केमिति डिवाइड हैला? नॉन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आर अवेलेबल इन द oral and visual. Oral हैला कोन? तमे टीवी रे देखुछो, यूट्यूब रे देखुछो, दिस इज द नॉन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट. बट visual कोन? तमे देखि पारुछो बट इट इज नॉट इन ए प्रिंटेड फॉर्मेट. लाइक योर ब्लू स्टिप्स, तमे गोटे पेंसिल ले पेन ने लिखुछो नोट, दिस इज योर नॉन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट. योर स्लाइड्स, तमे कंप्यूटर रे स्लाइड्स करूछो, दिस इज ऑल योर नॉन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट. ट्रांसक्रिप्शंस मींस some informations are slide in a projector, जोटा तुमे प्रोजेक्टर रे शो करूची तमरो लाइक पुराना काल जो कैमरास गुडा का यूज होता जो रील गुडा का, दिस इज द नोन एज द नॉन प्रिंटेड विजुअल कंटेंट. देन ऑडियो विजुअल्स रे आसीबा कोन? जोतरे ऑडियो भी अछि विजुअल अछि, लाइक योर टेलीविजन डॉक्यूमेंटरी फिल्म्स, योर टेलीविजन, दोस आर द non documentary non printed sources, and it will be visible and audible both. Then electronical media information are there, those are in format of the electronical. We can use those information
through a electronical device. तमे एई सब information पाई परिबो गोटे electronical device through रे. This is your based on an electronical device like your computer applications, your CD-ROM applications, your hypertext information, video visuals, audio visuals, hypermedia. Those are known as the uh, electronical document जोटा तुमको electronic रे available अछि ता सहित मध्य internet रे available information गुडा का मध्य आमे कहउछु it is part of the non printed document and known as the electronical document and all are available in a variety of languages, variety of the content like your world wide web hela, Google hela, Yahoo hela. Those are known as the non printed information and all the printed and non printed information and storage in a storage media. I सब तक information कोथरे store होछि ना तमरो storage media रे. Storage media कौन होछि ना storage media can be categorized into three types. One is read only media jaku tame kahucho read only media or next होछि write and read both kari paribo and rewrite media. Okay, CD, DVD, CD-ROM, those are the examples of this तमे जोथरे information को store करके रखि पारिबो. Then तमर आउ गोटे chapters आसीबो information national information systems and programs. एथिरे आमे कोन देखिबा ना कोन कोन information systems available अछि कोन आमे जति को जिनिस पढिले data center हैला information consultancy center हैला information analysis center हैला ए सब तक वर्ल्ड रो कोन कोन जगह रे available अछि nationally and internationally. So unit 7 तमर कवर करछि national information centers and तार कोन कोन programs अछि. It is very आधरो बहुत क्वेश्चंस आसे सब एग्जाम्स गुडा करे को सेंटर रो फुल फॉर्म कोन के केमिति तयारी हिची ताहार कोन काम. ओके देन कम टू एक प्रथमे जानिबा जे ए इंफॉर्मेशन सेंटर्स गुडा का कोन पई के तयारी हैला. एते तो बहुत गुडा जिनिस अछि हमें फर्स्ट जानिबा जे कोन पई के तयारी हैला. ना information is a vital source of the cultural, social and scientific technological development of a nation. गोटे नेशन को डेवलप करे वाले इंफॉर्मेशन भी डेवलप होबा दरकार. Information play a key role in the education, training, research, knowledge development. Recognize the importance of the every asset of the society. We have already said that the information is convert to transferring to a knowledge society, and knowledge society is overlapping and over control all the social assets in the education, in the economics, in the defense, in the political aspect, every aspect. In that way, every college, library, and information centers should be developed in their asset of knowledge. सबुतक सेंटर निज निज को डेवलप करेले निजर आसेट और निजर यूजर्स को सैटिस्फाई करिया पई जेतबळे आमे देखुचे नाइजर इट इज एंड द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज then different scientific documentation center, national social scientific documentation center, small small documentation center that is testdoc, NASDOC, DECIDOC, NISER, INSTITNet. Those are developed in the development of our society. Our society educational panel, educational concept को develop करिया पई कि ए सेंटर्स गुडा का डेवलप करछि. तले हम यूनिट रे कोन पढिबा basically what the systems are and how it will be connected to the users and what the basic services are provided to centers and what is the national programs and information concerns are obliged from the information accessible for manner. Whereas information systems are in the communicational panel, all are selected, organizing, storage and provide all the information in the objectable way to their users. A system of information is composed of all the components and collect and multiple information in their backgrounds and also provide to the users in a mannerable condition. Or it will be including variety of activities, variety of processable work to collect all the information in all over the world, not in a particular. If there is a agricultural organization, agriculture agrees. So for example, agrees is a agricultural organization. It will be collect all the information related to agriculture in the all over the world, and all the information are storage and provide in a productable way to the users, so the users can easily understand and can easily progress the information in a systematic manner. The information system and programs, first your system is NISAC, National Information System from the Science and Technology.
it will be developed or launched by the Department of Scientific and Industrial Research Center with the broad objective of thinking. Basic objectives are there in the it will be developed in the 1977. Okay, the first thing, it will be set up from the information center. It is the best and progressible way information center in the scientist and industrial research. It is control the system information and technology in the mannerable way and develop a national information services, promote the existing of information systems including the modern information handling. देखो ये जो सेंटर्स गुड़ाक यार प्रकृत काम हूँ कौन ना all over the world रे all over the content रे जितकी information ए जिनस गुड़ाक available अच्छी से जिनस गुड़ाक से माने कंट्रोल करेंगे स्किल डेवलपमेंट से प्रोग्राम गुड़ाक करेंगे से प्रोग्राम केमिति लोकल लोकंकर पाखरे पहुंची पारिबो रिसर्च इंस्टीट्यूशन गुड़ाक पहुंची पारिबो ता पई कि एमाने काम करिवे आंकर काम होची सेगुडा सेमति होची निस्टार्ट गोटे गला निस्टार्ट रो काम कोन ना निस्टार्ट रो काम होची बहुत एग्जांपल सेतरे अछि मैन पावर केमति डेवलप करबो इंटरनेशनल एक्टिविटीज कंट्रोल करबो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट रे केमति डेवलप करबो ए सब जिंस गुड़ाक निस्टार्ट करिथाय बेस्ड ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट गुड़ाक रे ना बहुत गुडे प्रोग्राम से माने करंती एमानकर पब्लिकेशंस पर्सनल पब्लिकेशंस थाए ए पब्लिकेशंस गुड़ाक रे माने कवर करथांती वर्ल्ड रे ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोन कोन रिसर्च करूची कोन कोन इंफॉर्मेशन दउची एंड ए इंफॉर्मेशन गुड़ाक से माने सब चेष्टा करंती पब्लिकली एक्सेस गुड़ाक रे प्रोवाइड करिया पैंती ताले कोन हबो ना इंफॉर्मेशन सब इजीली यूजर्स पाखे पहुंची पारिबो एंड इट विल बी ए सर्कुलेटल इंफॉर्मेशन ए सेंटर्स गुड़ाकर काम होची सेया तमे जेतेबेले सेंटर्स गुड़ाक पढिबो मन रखिबो कोन कोन ना फर्स्ट यू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज द सेंटर्स व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ द सेंटर्स and what is the basic objective and activities of the centers कोन कोन सर्विसेज दोची कोन कोन एक्टिविटीज करूची कोन कोन इश्यू पटन करूची ए चैप्टर्स गुड़ाक पढ़ी कि तमे मते पर्सनल नंबर रे मेसेज करि पारो जाटा न बुझी हबो भी मते पछारले मु सेतरे तुमको पर्सनली बुझेई पारिबी देन नेशनल परे आसीबो कोन ना योर ग्लोबल इंटरनेशनल सेंटर ग्लोबल मींस इंटरनेशनल लेवल सेंटर जोटा नेशनल रे हमें देखिले नेशनल लेवल रो से माने कोन काम करले एटा होची कोन ना ग्लोबली एंड इंटरनेशनल सेंटर्स से वी कनेक्ट टू द INIS एग्रीज यूनेस्को देन मेडिलास CSA Infosys Biosys those are the international level organizations and they are cover the literally information in their subject and also provide the basic database basic correlated information to their users and create a awareness about their subject and how the users can promote and marketing their information. It will be given a platform to their users and also the accessing to the information from the local level. This is one of the in the best of the decentralization process and all the training programs are allowed to their facility faculties to providing the basic facilities and how they are connected to the information and how they collect all the information from the variety of databases and provide to their users. And also they are using the document delivery services and other information services to their users, so users can connect it from the better of the services. Then another organization is the EGRIS. EGRIS is the International Information System from the Agriculture, Science and Technology. It will be started in the 1974 by the Food of Agriculture Organization FAO in the United Nations. It is based on the agricultural content. It will be provide all the information about the current agricultural research work and what are the basic conditions of the world and how the agriculture could be provide a better condition and all the agricultural information, agricultural research, agricultural and food agricultural activities should be connected of every users in the local area to international level. And EGRIS also provide information in most probably 242 countries of the all over the world are connected to the EGRIS and they are collected all the information and access to the original documents and implicated the coverage all the information related to the agriculture in the Asia and Africa
and other countries, those are based on the progress in the agricultural area. And agriculture related systems lack of standardization, and also provide a network system to connected every asset of the agricultural organizations are connected to each other and provide the basic information to their users. Agris also provide product in many databases, and Agris is the databases of agriculture, or many projects, thesaurus, many research work should be done by the Agris, which could be connected and control the agricultural information all over the world. It is a network to control all the aspects of the information related to the agriculture. Those are the basic centers are there, which they are collected all the information and provided to the users. That is known as another your last unit is national and international information organization. That is NISCAD, NASDOC, DECIDOC, UNESCO, IFLA, FID, ICE, SU, and CODATA. Those are known as the specialized information center, where the information are available from the worldwide, and they are collected to the information. They are not only collected the information, all the organizations are arranged in a systematically way all the information in related their subject, and provided the information in the systemized and repackaging mannerable way to their users, and also develop the variety of activities to control and prohibited in the development society. ओके तो यही सब जो ऑर्गेनाइजेशंस गुड़ाक रहा आर बेसिक काम है कौन ना इनफॉरमेशन को गोटे प्लेटफॉर्म रे प्रोवाइड करिवो सेही बेसिक इनफॉरमेशन जो बेसिक इनफॉरमेशन ऊपर यही ऑर्गेनाइजेशन गुड़ाक स्टैंड अप होइछन्ते ए माने गोटे डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस रे लोकल लोकों को मध्य इंटरनेशनल लेवल रो इनफॉरमेशन प्रोवाइड करि परिबे एही सब जिंस गुड़ाक एही सब ऑर्गेनाइजेशन रो बेसिक काम है कौन ना कंसल्ट करेंगे रेफरल सर्विसेज देवे एक्सपर्ट मान सहित कनेक्टेड हेबे आउ कौन करेंगे टू डेवलप द इंफॉर्मेशनल सिस्टम इन दैट बैकग्राउंड फील्ड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम टू देयर यूजर्स and publishing variety of journals, books, manuscripts in the electronical format as well as in the manual format to provide the basic information and variety of the services in the ground of their subject. एमाने तांको निज निज सब्जेक्ट ऊपर variety of activities केमिति डेवलप करा जाय परिबो सेति पई कि यूजर्स को प्लेटफॉर्म जोगे दियंती तो एई सब सेंटर्स गुडा को होछि कोन ना गोटे गोटे आमे कहि परिबा दोज आर द माइलस्टोन ऑफ देयर सब्जेक्ट तांको सब्जेक्ट रे माने माइलस्टोन्स एंड वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज गुडा को करथांती तमे ए एक्टिविटीज गुडा को टिके टिके खाली लर्न करथिबो पाखा पाखी समस्त एक्टिविटीज गुडा को अलग अलग हेतिले भी क्राइटेरिया गुडा को एका एका थाए तो तुम एग्जाम पे जदी प्रिपेयर हो तो एग्जाम पे की बेस्ट वे होची सब सेंटर्स गुडा को कोठो तयारी हेची केमिति तयारी हैला को लोक को तयारी करछि ताको पूरा सिस्टमैटिक लिखि दबो एंड तार एक्टिविटीज गुडा को टिके समराइज करके लिखि दबो बुझि पारलो Yes, ma'am. हेलो Yes, ma'am. बुझि हैला Yes, ma'am. अच्छा मो पर्सनल मेसेज अछि मोर व्हाट्सएप नंबर रे भी शो करूची जो चैप्टर्स तुम बुझी पालनी जहाटा तुमरो डाउट होची कैसे जो यूनिट ता तुम पॉइंट कष्ट होची कि अंडरस्टैंड करि पारुना कारण तुम्हारा क्लास तो मात्र दीटा क्लास नाही पेपर को दिया है तो मते से दीटा क्लास से तुम सिलेबस को कवर करवार अछि अदरवाइज तुम जदी कोन चैप्टर डाउट हैला बुझी हैलानी ताले तुम मते मेसेज करे पछते हैला मेसेज करबो मोर जीमेल भी शो करूथिबो मो जीमेल रू भी तमे मेल करि पारो ए चैप्टर्स गुडा को अवेलेबल नाही और आमे ताको बुझी पालोनी मो ताको टिके आउट के सिस्टमैटिक करी तुमको नोट्स हो या फिर तुमको बाय फोन मध्य मो तुमको चेष्टा करी बुझिया पई कि आ गोटे जिनस हैला तमे इग्नोर स्टडी मटेरियल्स को भी फॉलो करो ता सहित भी बहुत बड़े अदर स्टडी मटेरियल्स अछि से सब गुडा को भी जॉइन करो से गुडा को हेले कोन होबो ना तमर बेसिक कंटेंट ता पूरा क्लीन होबो नले तमे जते आमे पढ़ी दबा पढ़ी साला पर जते जॉइन करबा कौन से गोटे एग्जाम को बसिबा आमे किसी बुझी पारिबानी आ इट इज ए डिस्टेंस कोर्स माने तुमको टिके अधिका परिश्रम करिया पड़िबो
कहीं ना तुम ना किसी बुझी पारिबन जब बुझी पारलानी ताले तुम किसी डेवलप कर पारिबन if you want to develop yourself you learn and learn and learn that is a no excuse from that तो सेही प्लेटफॉर्म रे मु तुमको कहबी कि तमे टिके एक्सरसाइज करो आउ ई पीजी पाठशाला हैला इंटरनेट रो यूजीसी रो भी बहुत गुडे साइट्स अछि जोटी अवेलेबल अछि इन्फॉर्मेशंस गुडाक से गुडाक देखो डायरेक्ट गूगल आउ यूट्यूब अपेक्षा एमती ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस गुडाक सर्च करके पढिबाटा भलो तेणु तुम से सब देख तुम कि सुविधा हम आउ कौन आउ 5 मिनिट्स रहा कौन कार डाउट अच्छी बुझी पारानी कह आउ 5 मिनिट्स तुम कह कार कौन डाउट रहा दीटा जाक यूनिट दी दिन भितर ओवराली पूरा पढ़ थरटे न पढ़ले किसी बुझी पारनी फर्स्ट यू रीड एंड रीड एंड रीड not one time many times you just read after that you Madam, get the information what is the information center what is the data analysis center what is the organization are there how they are work how they are active what the activities are doing there you can access all the information you madam read and read notes टिके प्रोवाइड करिवे नोट्स तो मु जोटा तुमको पढ़ेली सेटा तक मु देई देबी जोटा मु हेइची किंतु जो इन्फॉर्मेशन सेंटर्स गुडाक सेगुडाक टिके भलो की पढ़ आउ कोन रहिला को आउ कोन बुझियोनी तमे तो बिलीव रे भी ए सेंटर्स गुडाक टिके टिके पढिथिबो Yes, ma'am. यस मैम को कोन बुझियलानी आउ टिके को नेक्स्ट रे मु तुमको कोन किसी क्वेश्चन नहीं तमरो दे हैव नो क्वेश्चन सब क्लियर कार किसी बुझिबार बाकी रहलानी मैम नेक्स्ट क्लास पचारू ए पढ़ी दे कि भलसे जहाँ डाउट थिबो नेक्स्ट क्लास आपन को पचार ओके आज्ञा ओके चल रखुची बाय क्लास आज्ञा इज ओवर थैंक यू मैम कार किसी नहीं डाउट तो थैंक यू मैम तुम्हें पढ़ो ताको रीड मु तुमको जमती कहली आपको भल से मु तुमको फर्स्ट दुटा यूनिट रो जमती नोट्स लिखी ताको पठे दउची मु जनको पर्सनल नंबर को पठे दउची तुम सेठू समस्त कलेक्ट करना से पिलाटी समस्त को शेयर कर दबो मु ग्रुप रे पठौनी ग्रुप रे बहुत बहुत सर माने भी अछंती तो जो 11 जन क्लास करिछि 11 12 जन मु तुमको जोटा पठे देबी सेटा तुम सर्कुलेट कर दबो ओके देन Yes, ma'am. मु तुमको नेक्स्ट क्लास को या ऊपर तुमरो जहाँ डाउट रहला मते पर्सनली मेसेज कर दबो ए आज्ञा इन्फॉर्मेशन ए पार्ट्स मैडम बुझिएला ओके मु आज्ञा तुमको कारण मु जदि तुमको क्लास रे बुझेबी ताले कोन हबो ना मु कवर करि परिबेनी सिलेबस आ तुम सिलेबस कवर नले तमे बायस हबो तमे एते गोटे पाठ हेलानी तापर ऑनलाइन रे आ टिके असुविधा पुनी कोगुडी सुना जिवो ओके तो नेक्स्ट सैटरडे मोर क्लास अछि इवनिंग डे यू ऑल आर जॉइन we all discuss about the last chapters and also new chapters. Okay. Yes, ma'am. ओके मैम यस मैम थैंक यू Thank you.